Sono le 7:31, sono sveglio e si comincia una nuova giornata lavorativa in Danimarca, quindi oggi vi porto con me a vedere come si lavora qui. Una cosa che consiglio a tutti di fare in Danimarca è di prendersi la vitamina D. Ho sempre un po' di sole portatile con me. Ho messo la meditazione come mia priorità assoluta per quanto riguarda il mio benessere e la mia salute mentale. Per questo la faccio tutte le mattine quando ho tempo 3 volte al giorno. È una routine che per me è diventata indispensabile e mi permette anche di essere molto più efficiente. Ma adesso sono un po' in ritardo, quindi prepariamoci. Ho appena finito la giornata di lavoro, sono le 15:52. La mattina abbiamo fatto il team meeting e di solito iniziamo con il well-being, quindi come ci sentiamo e via dicendo, perché ci sono state alcune criticità, ci è andato sotto la baseline dell'obiettivo dell'azienda, del nostro dipartimento, il well-being che noi compiliamo con un questionario ogni 2 settimane, quindi stanno facendo tutta una serie di iniziative all'interno del dipartimento stesso per riportarlo sopra alla baseline che è 7 su 10 sostanzialmente. Ho avuto poi nel pomeriggio il mio PDD, cioè il Personal Development Dialogue, che è sostanzialmente una conversazione che fai con il manager per capire innanzitutto dove vuoi andare nell'azienda, che cosa vuoi diventare, e poi per discutere anche delle task che ti danno più energia, quelle che ti danno meno energia, e di come ottenere diciamo un balance, un accordo con il tuo manager in base agli obiettivi del dipartimento e quello che tu ti trovi più motivato a fare. Per esempio ho avuto io alcune task che mi hanno decisamente annoiato e sono stato molto colpito positivamente dall'attitudine della manager in base a quello che avevo riportato io in termini di motivazione, di well-being e di job satisfaction. Per ognuna delle task che mi era stata affidata mi ha detto che vuole massimizzare la mia motivation e job satisfaction, quindi abbiamo discusso di come andare a fare tutto un altro ruolo sostanzialmente. Tutto un altro no, però come inserire delle task importanti per rendermi più energetico al lavoro e togliermi totalmente su alcuni progetti che invece ritenevo assolutamente tediosi. Lei lo sa benissimo che io sono una persona ambiziosa, quindi mi ha chiesto se dopo aver imparato quello che ho imparato già sto cercando qualcos'altro. Le ho risposto che qui non mi vedo a lungo termine perché sostanzialmente sto imparando tanto, ma allo stesso tempo voglio spaziare molto nella mia carriera perché il mio cervello vuole prendere altre informazioni. Quindi nelle operazioni dei progetti eolici offshore di un'azienda energetica leader del settore è importante impararlo, ma a lungo termine non mi ci vedo. Credo che tutto il mondo del lavoro, soprattutto quello della mia generazione, sia su questa stessa lunghezza d'onda, cioè andare a fare un lavoro per 1, 2 anni, 3 anni e poi cambiare verso orizzonti migliori o orizzonti di apprendimento migliori, ancora meglio. Per ora sono su dei progetti qui in Europa e poi ho declinato gentilmente l'offerta di mettermi su un progetto americano di cui non sentivo parlare bene e con la caduta del prezzo delle azioni dell'azienda non mi sembrava, proprio per i progetti americani, non mi sembrava saggio entrare in quel panorama. Quindi niente, adesso si torna a casa con il treno, anzi sto anche facendo un po' tardi. Ci vediamo lì. Raga, mi sono fermato un attimo al supermercato perché devo comprare il latte. Vi faccio vedere una cosa, quanto costano le robe in Danimarca. Vi faccio vedere il latte. Costa circa 1,40 €, che non mi sembra una follia. Oggi vado a fare una corsetta e vi porto anche a vedere come sono i dintorni del posto in cui vivo, per mostrarvi anche che tipo di vibes ci sono. Piccola zona attrezzi, quindi faccio un po' di dips alle parallele e poi si torna. Vedendo quella bambina tutta bionda mi sono ricordato di dirvi che
in Danimarca c'è un paternity e maternity leave alquanto ciccioni. Per esempio il mio collega, il mio buddy, ha appena fatto un figlio, è stato in paternity leave per 6 mesi, meno di un anno fa, e questa settimana ci ha annunciato che hanno il secondo arrivato in cascina. Quindi a febbraio probabilmente si prenderà altri 6 mesi retribuiti, e penso che nell'ultima paternity leave che ha avuto sia andato in Nuova Zelanda con la nuova famigliola. Quindi considerate anche questo se volete stabilirvi da qualche parte, avete delle priorità che siano altre dal lavorare 14 ore al giorno. It's gonna be fun because the video is in Italian, but now I will start speaking in English, so the retention of the viewers is gonna drop dramatically. Yes, exactly. Once they see my face, I'm just like, phew. Hi guys, we're here with Mr. Saranj. Hello. Am I in the screen? Yeah. Yeah. He's one of the best person that I've met in Denmark. Thank you. So now I'm gonna ask him a couple of questions for you guys to also hear someone else's opinion on Denmark. So, Saranj, what has brought you to Denmark? I would say, first and foremost, I think the most attractive thing about Denmark is the work-life balance, I would say. And obviously, I'm also gonna say money. I'm not gonna lie. They have really, really high salaries, highest salaries in the world anyway. Yeah. And the life here is also super nice. I didn't know how happy I would be in Copenhagen until I actually got here. Like, of course, I have my, education, super nice. I get to meet people like you. But at the same time, I also go play music in the city, and then the whole, culture. I have like different people from different walks of life. And the people from my music community, they're also amazing. So it's the more than work-life balance, the money-life balance. Yeah, of course. And also the cultural aspect. Yeah, the cultural aspect is the best aspect, and as I said, I didn't realize how happy I would be until I actually got here. What are the cons of being in Denmark? So what do you think about Danish culture, the winter, the food? The biggest con, I think, it's the weather, as you said, winter. And not the food? For me, it's also the food. The food. Also for you, it's yeah, of course. Like coming from Italy and coming from India, like the food here, I have zero expectations of food, I would say. But in general, if you can cook, you can live. If you can't cook, you're fucked. That's the best quote of this video, I think, of whole channel. Yeah, of course, it's expensive. I'm not gonna lie. It is draining on your bank account. But I think it's fine if you know how to cook. Especially if you don't have a job. Yeah. If you don't have some cash flow. That is very true, my friend. That is very true. Saranj is having a couple of interviews in these days. I hope. We're gonna wish him the best for his job research, and he's gonna reach a very good position, I'm sure. It's only a matter of time. Appreciate you. And you know why? Because he puts in the work. It's not easy to find a job in Denmark, because on average here, if you compare it to other countries, you will take a little bit longer, because there are some specific market conditions, I believe. For even a new fresh graduate from a Danish university, the average from a STEM degree is 3.5 months, and that's the average. Yeah. And there are also specific conditions in the month where you apply. But he's putting in the work, so it's gonna be almost certain that at a certain point he's gonna reach either one or multiple job offers. That is very, very true. Like if it's during like summer vacations when the sun is out, people want to be out. It's super, super slow during summer, and you have to be aware of that. If you graduate in April, I think you just need to be mentally prepared that it's gonna take longer, and that average is gonna change from 3.5 to like 4.5, 5.5 months, depending on what kind of positions you're looking for and what's the market need. There's a big difference in cultural, aspects. From where I come from, it's so different from here, how we do things. You have to learn to adapt to different things. Like at least with applications, CVs and, this just today I realized, how beneficial, making a simple call, which is something that we don't usually do or what we don't usually know of back in India. Yeah. It's like, it's just you pick up the phone before an application, make a call, just have like a small conversation, and that makes a huge difference. Yeah, I got my first job
by calling the manager. That's why they're putting their numbers in the job advertising. Exactly. One single email might get lost in like 100 emails, so you just have to, I think making a call is much more personal. But if there's no number, you still apply, and then you hope for the best. Would you recommend Denmark to a fresh graduate coming from the southern part of the world? I mean, if the weather is not a problem for you, I think it is a great place to. I mean, even with the weather, I think because of the whole work-life balance of how they try to, try in Denmark, it's very cozy. In winters, yes, of course, it gets super cold and unbearable, barely any sunlight, and you have to be on vitamin D or like any other like supplements, so that you just have your regular intake of supplements. I would definitely recommend it. But this is also coming from a place of bias, I really love this place. I've grown to live here. I've grown to be a part of this, community. Let it be the STEM community from DTU or the music community at Copenhagen. It's just, they're so welcoming and warm people. And there is a common misconception that Danish people are cold, and I think that's wrong on so many levels. I think it's just the weather that sucks. That's true. They're people like us. I think they also, in a sense, are very Europeans. Yeah. But they also have their inner circles. They have their own history, their own culture. But they're far more international and open compared to many of the European cultures as well. Exactly. If you're coming from a southern part of the world, there are gonna be a little bit of bias because you are still an expat. You are an immigrant here. But Copenhagen, it's a different story because Copenhagen is a very international city. Yeah, you need to put in the extra mile. Exactly, you really need to put in the extra effort. Yeah. Otherwise, I don't think this place is for you. It's a very highly efficient society, and the bar is set very high. Yeah, exactly. There's no bullshit. Like, there's no time for bullshit for anybody. No. Either you survive the winter or you don't. Yeah. The people and the community, the culture here, definitely that's crucial. Plays a big role in changing that mindset. Okay, thank you, Saranj, for your powerful insights. Of course. Now let's see if the audio is actually is actually good, or we have to make this again. Questa era la mia giornata tipo, spero che vi sia piaciuta o che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Iscrivetevi se vi fa piacere e soprattutto fatemi sapere se questo tipo di contenuti vi piace, così che posso portarne di più sul canale. Fatemi sapere anche nei commenti come invece è la vostra giornata tipo, perché io lavoro in Danimarca, vi ho mostrato il work-life balance danese, ma non ho mai lavorato in nessun altro posto. Detto questo, grazie ancora per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.